Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 live from the Voice of America on Friday, November 21st, 2014. And this is Live Talk. I am Gibbs Dube. And I'm Jonga Kandemiri. Tonight on Live Talk, we are talking about the death of 11 Zimbabweans at a gospel ceremony in Kwekwe. To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m. On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com or at www.voashona.com and at www.voandebele.com. It's a somber atmosphere here, especially in the identity suburb of Mbizo. Emotions are running high. Some of the people have really been expressing anger towards the police. They were saying actually what triggered this was that the police were prohibiting people from exiting through the wider gate, and they were forcing them to go through the smaller gate, and the stampede started then. Pane memori ya Rachel Zunei Kumbizo 3 ndiye mumamsikana angane makore 10 she was 16 ngasvika iko kwanisa kuona vemhuri yake mutumbi wake uchiri kukwekwe hospital asi ndakwanisa kutaura nasekuru vake hanzvadzi yaamai vake vakati vari kunzwa kurwadziwa zvikuru semhuri kuti varasikirwa naRachel. Vamutsanangura vachiti anga ari mwana anoperera aifarira zvikuru zvechechi. Ndavadengeko pati ngokuzwa kwami kuthiwa abantu babe lokuza babesiwa abanye belokuza bekaja phezu kwefurawo ifurawo yawa. Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening we are talking about the death of Zimbabweans in a stampede in Kwekwe. Some people have blamed the police for failing to properly handle the large crowd at Mbizo Stadium that attended a prophetic healing and deliverance ministries session led by church leader Walter Magaya. Police declined to comment on the incident. About 111 churchgoers, including 4 Zimbabweans and at least 50 South Africans, died in a church ceremony recently conducted by Nigerian prophet T.P. Joshua. What do you think about this issue? If you want to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number once again, 001-202-619-2077. You can also send us a message on WhatsApp and our number is 1-202-465-0318. Ye mahlabezulu lingatshona njani lapha likhona kona ngapho ke emakhaya. Tina ngapha lo Jonga isibona ngazani siphilile. Lamhla ngiyaphila. Awubone ke mfowethu. Yeah, but we are in mourning because of what happened in Kwekwe. Yeah, Zimbabweans never expected such an incident to happen, and I think that has plunged the country into mourning. Yeah, kuzima kakhulu sibili sizwile ukuthi kulabantu khona ngale ke eMbizo Stadium eKwekwe. iKwekwe ke isenkabazwe khonapho ke eZimbabwe. Lapho kulabantu abedlula 11 esizwa kuthiwa ke bangani babhubhile engozini lapho kade kusenziwa khona umthandazo. Siyakwazi ukuthi kule mthandazo eminingi yenziwe eZimbabwe Jonga. Imthandazo yakhona kuthiwa ile yama prophet abahamba bekhulukhuluma bebiza abantu and ukhanya ngazani kunabantu abaningi abajayele kuya enkozweni lezi. So ke omunye wethu okhulume labanye abangani balabantu ababhubhileyo bathi khanya ngazani abantu kade sebephuma enkozweni khonapho. Kodwa ke kwasekusuka lokuxokozela ukuthi kuthi sokuxokozela khona kana abantu basebewisana abanye bagxobana sibini nejurawo kulabanye okhanya ngazani balimele sibula kumagama. Kodwa ke amapolisa basithe sikhuluma labo lapha bangana abafuni bakhulume ukuthi uhambe njani. Siyakhumbula ke eNigeria kwawa ke inkalakathe ye-building uyakhumbula nje ku-T.P. Joshua ngale abantu abaningi bafa sibili khona ngale kunzima lokujonga. Hongu nasi tiri kukurukura nezvetsaona inosirisa yapinza nyika mukuchema zvichitevera kushaya kwevanhu vanosvika 11 chete uye vakawanda vanonzi vakakuwarawo muchiitiko ichi mushure mekunge vanhu vatsikirirana pakubuda kubva
ndingati muchurch kana kuti svondo yanga ichipinzwa nemukuru we prophetic healing and deliverance ministries vaWalter Magaya. Zvinonzi pakavhurwa musuwo umwe chete wekuti vanhu vanga vachibuda vakawanda, zvine howando hatisina kunge takwanisa hedu kuti wane kuti vangasvika mazana mangani, asi zvinonzi pakubuda mapurisa akati vanhu ngavabude nemusuwo umwe chete, zvakaita kuti vanhu vatange kusundana nekutsikirirana. Vamwe vari kuti pakakandwa tiye gasi, vamwe vari kuti pane chakaputika zvakaita kuti vanhu vapanike kusvika vanhu vazopwanya jurahoro. Ndofunga kupunzika vazita jurahoro ratsimbirirwa vanhu vakawanda, vamwe vachitsikirirwawo muchiitiko ichochi. Sezvataurwa nemumwe wangu Gibbs kuti chiitiko chiri kuitika nguva shoma kwabva kuitikawo chimwe chiitiko chinosuyisa kuNigeria, pakaparara chivakwa chiri pasi pava TB Joshua. Vanotungamirawo sangano rawo hombe rinozikanwa nevanhu vakawanda muAfrica, asi zvakaitika ikoko kwekuti chivakwa chakaondomoka, vanhu vakawanda vanodarika 100 vakashaya. Pavanhu ivavo zvinonzi vanodarika 50 ndeve muSouth Africa, mumwe chete ari chizvarwa cheZimbabwe atinonzwa kuti akashayika ikoko. Saka toda kuti kurukure tichiona kuti zvingaitwa mune ramangwana kudzivirira tsaona dzakadai kuti dzinge dzisingazodzokoroka. Tonzwana ni Gibbs. Akuti sibize esilabo lapha ecingweni. We've got Mr. Cleopas Manameke, who is an uncle of a young woman, Rachel Pazwenei, who actually died in that stampede. Mr. Manameke, good evening and welcome to the program. Good evening. Sorry that, we are really sorry that there's this death in the family. So can you just hold on there? We'll come back to you shortly. We also have Apostle Midian Dube, who is, with the Foundation of Life Ministries International. Apostle Dube, good evening and welcome to the program. Good evening, my brother. How are you? I'm very fine. How are you? I am well. We also have Mr. Joseph Pakanga. Pakanga, am I right? Dr. Joseph Pakanga. Pakanga. He is the Director of Information with the Apostolic Christian Council of Zimbabwe. Dr. Pakanga, good evening. Hello. Good evening, sir. How are you? Very fine. How is Harare? No, Harare is quite okay. So thank you very much and stay on the line, Chonga. Hongu aiwa ndaswera Gibbs, nyaya yatiri kutaura ndiyo inoswisa, asi pahurukuro yatiri kuita tina Cleopas Manameke vanove hama yemumwe wevakashaya mutsaona iyi, Rachel Pazwenei akashaya mustambidhi yakaitika kana mukutsikirirana imomo. Tinogamuchirai pachirongwa, tinemi panguva yenyu yekuchema. Toita tina Apostle Midian Dube vari vesangano reFoundation of Life Ministries International, tinogamuchirai zvakare pachirongwa, pamwe chete naDr. Joseph Pakanga vanoshanda vari kudivi rezvekubudiswa kwamashoko musangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe. Tinogamuchirai pachirongwa. Totanga nekubvunza kuna vaCleopas Manameke kuti chii chamungatsanangurira veruzhinji kuti vanzwe kuti chii chakatora nzvimbo. Nyaya yakaitika baba panezuva ramanezuro, kwakanga kune gungano rava Magaya muMbizo Stadium. Saka nenguva dzakakwana kuita 10 ndo pakapera svondo yava Magaya. Saka pavakatsanangura kuti vanhu ndo patapedzera pano tichisangana mangwana, vanhu vakatanga kuchibuda. Saka kunobuda mapurisa akanga ari kuchengetedza runyararo akanga ari panze, avhara main gate ndokusiya small gate kavaiti vada kuzoverenga vanhu vanenge vachibuda mupedha nguva kuti mapinda vanhu vangani. Asi ndinoona uignore pakaitika ndokuti mapurisa akada kuverenga vanhu nepfungwa dzavo, ivo vatadza kuti vaende podium pana mufundisi Magaya kuti vakwanise kukumbira kuti vataure vanhu kuti tinoda kukuverengai, saka musamanya. Saka vanhu pavakaona kuti vanhu hakuchisiri kufamba uko, vanhu vakatanga kupusha. Uyu ari kumashure unopusha, ari mberi ari kupushawo haachisina kukuenda. Saka vanhu kusvika pakupwanya jurahoro yestadium ikadonha. Saka zvadero ava vakanga vari mukati pavakanga vari kupusha, mupurisa aiva panze akava overzealous
ungahana kuona zvinhu kuitika mukati wechichiviti kwakukanda teargas. The teargas it was thrown ikapinda chamustadium mukati mevanhu. But how stupid can you be kuti unokanda teargas mune mwana mudiki mwana wema 1 month and the other lady who died was pregnant. Saka unowatsona kuti wega apa pakaita ignorance hokunyatso kuziva kuchengetedza vanhu vanobuda mukereke vanhu vavakanga kubva mubhora and they were not even violent. Saka vanhu pavanenge vari kubuda kudero musikuru wangu ndeumwe wakasanganawo nenhamo yeteargas. Mumwe wake wakanga akamubata rovo akamba aregedza. Paakaregedza uye anobva apushwa nomunhu obva adonhera pasi. Vanhu vakanga vakawanda, they were over 15,000. Saka akatsikwa navanhu vese kusvika achoka musana. Ndobva afira ikoko kustadium pazuva ranezuro. Ndo zvakaitika kustadium izvozvo. Aiwa, tinotenda. Rambai zvenyu muri parunhare vamanamike Gibbs. What was he saying? Maybe some people didn't get him, in terms of, yeah. Mr. Manamike was explaining what happened. He said at around 10 p.m. that's when Prophet Magaya announced that the service was over and people were free to go home, and they were expecting, I think, to meet again today, as he usually in our culture you say we meet tomorrow or see you tomorrow. Yes. And when he announced that, people started streaming out of the stadium. But it is alleged that the police closed the main entrance into the stadium, and they opted to use a small gate. And they gave reasons for that, as they wanted to count how many people attended that service. And in that process, the people started to jostle for exit, because it was not announced when Prophet Magaya was still addressing people. Had they announced that police are going to count people, be orderly, he thinks that people could have heeded that. And when people started jostling, a police detail officer who was outside the stadium is alleged to have thrown tear gas to try and calm the situation. And I think this triggered the situation, from what he's saying. And that's where this young lady, Raquel Pajine, lost her life together with others. And some who were injured later died in hospital. And I heard him saying that one of the people that actually died was pregnant. Was pregnant, that's true. One of the victims was a pregnant woman. But he is blaming the police for all this. Yeah, so we want to put it very clearly that we actually invited the police to come for the show, but they declined. So we have that kind of problem. But before we proceed, maybe you can take a caller, then we can talk to Mr. Tony. Tina mukoma Zimba vari kushabhani. Maswera sei mukoma Zimba? Mukoma Zimba. Alo, muri kundinzwa here? Ndofunga tine dambudziko nhare yamukomba Zimba haisi kunzwika Gibbs, tichaita kuti tizame zvakare kuvabata. Sakwenza njalo ke siza kuthinta kola ngapo Zimba lapho khona eShabhani kumbe semashaba mine kola ngale. Sizamzama sibili. Baba Dube uyazizwela la ukuthi ukuhambe njani. Nxa kusenziwa konke lokhu Dube, amapolisa kwabe kumenjani? Njalo abantu nxa sokwenzakale into enje pho kuthiwani? My brother, ngizokuthunga kakhulu ngoba isikhathi esiningi sesizahlala singani sikhuluma ngamapolisa eZimbabwe. Ngiyakhumbula sikhuluma ngendaba yokungena kwabo kushrine yamapostoli eHarare. Kwenzakalayo. This is not the first time. Khumbula even igame yeZimbabwe versus South African National Sports Stadium. Kwajikwa iteargas. Kwafa abantu abangaki 9-10 basele stadium. Namuhla selevalile futhi igedi elikhulu okumele liphuma abantu. Khona banike i-right yokuthi babala abantu abangena echechi sebephuma kahle. Bekumele bayekele abantu baphume, nxa befuna ukubabala bekumele babe khona bababale bengena. Ukwenzela ukuthi nxa bephuma abantu babe sebejaha i-transport sebejaha ukubuyela ngekhaya. Abanye ngabasuke mhlawumbe baba bengekho sebegijimela ukuya phela. Wena ngifuna ukuthi ufuna ukubabala. So ukumanage ama-crowd, ukumanage abantu abaningi kukhanya ingani amapolisa akithi kuyasesula. Ludaba lufana nayo kube semabhoreni bayehluleka ukumanage abantu. Iteargas ijikelwani amagedi evaliwe. Abantu selephangiwe bengasaboni, kabasakwazi ukuthi phambili kwenzakalani ngoba basemuva babona ingane abaphambili bazimele bafuna ukuphuma.
khona lokho kushiwo ngabalaleli ukuthi bekumele bayecele umfundisi ukuthi ka-announce ukuthi abantu bangakhuthali bafuna ukubabala. Abantu bayabalalela ababafundisi ababakhokheleyo. Angivele mina ngibisela ukusola i-blame emapoliseni. And khona lokho elisitshela khona ukuthi libabizile ukuthi babuye ku-program balelani nxa kungelinto abayifihlayo. Yes, Siyakozwa kakhulu Dube. Ubambe ungayikatshana, what Mr. Dube was saying is that, in most cases it's difficult for police to handle such large crowds. And he wonders why somebody would just fire the tear gas into the crowd. And he says maybe the police should have consulted Prophet Makaya to say, okay, tell the people what to do. They're going to handle the crowd in a much better way. That's according true. to him, yeah. That's true. They were going to listen to what Prophet Magai was going to tell them because he was the person in charge of that service. Precisely, that's what he said. That's yes. true. Dr. Paganga, I think you heard what two of our panelists have just said. What's your take with regards to this? Hello, Dr. Paganga. Hello. I think we've got a very difficult line. I was saying, what's your reaction to what happened in Kwekwe, and also taking into consideration what these two gentlemen have just said? Okay, firstly, I would like to send on behalf of the Apostolic Christian Council of Zimbabwe, our condolence messages to the bereaved families and all the people who are injured in this stampede. Like what the gentleman has rightfully said, to narrate to us what actually happened. My message to the security forces, especially the police in Zimbabwe, is that the prophets like Magaya and Makani, they draw quite a good number of congregants in their church ceremonies and services. To the extent that security must be tight to protect those innocent individuals who have gone there to attend church services and to receive God's messages from the men of God. So if those people are not violent, they must be treated with a lot of courtesy and make sure that security is tight whenever they are entering church session platforms, as well as when they are going out, to make sure that they are safe. And make sure that all gates are widely opened, and individuals will be running out, and there should be some wide consultation with the Prophet Magaya if they wanted to count the number of people, congregants there, and people should not be panicked to rush going out of home, but they could be going there periodically and in a systematic way. So that's my comment to that effect, to say that in the future, police must treat those people with a lot of courtesy as Christians. Ramba yenyu muri parunare tinotenda zvikuru. Thank you Dr. Paganga. Tine muteereri mukoma Mutakura vari mumwe wevanhu vakanga vari kusangano irori kana kugungano rakaitika muMbizo Stadium kuKwekwe nezuro. Maswera sei? Taswera. Tinonzwa kuti makava muriko kuMbizo nezuro. Tine urombo netsaona yakaitika iyi. Asi titaurireiwo pfungwa dzenyu pamusoro pechiitiko ichi. Zvose zvikaitwa zvakanaka pasina kana problem. Vanhu vanga kuine runyararo zvisingaiti, vanhu vanga vakawandisa. Saka nyaya yakangozotanga mushure yapera, vanhu vakuda kubuda, gedhi rakavharwa nemapurisa. Saka nzvimbo yokubuda nayo ichibva yakadinisi. Saka vanhu vakatanga kutsikirirana, ndo pakatanga kudonha vanhu vachitsikana, vamwe vachifa, vamwe vachifenda. Vakapasa dhura hombe kuzobuda vanhu ndokuzobuda vanhu vese vazhinji, ndipo vakatanga kubuda. Imi makakwanisawo kubudawo sei? Mungatsanangura kuti chii chakakuponesaiwo patsaona iyoyi? Ndakatiponesa ndikuti chakanga kuti
vachitengedza pasiteji tatanga kuita kuti matenisi zvangari kudhizimetidzirawo vachitengedza pasiteji takabva tatomira vanhu vasati vawanda ndokuenda kunomira panze. Saka pamakazoti mapanze muchizonzwa kuti vamwe vatoshaya mutsaona iyi makatambira sei chiitiko ichochi? Zvinorwadza because tikese hatitarisiri kuti tinenge tichiitika izvozvo, asi zvimwe yakaitwa aive nemapurisa havana kutotarisa imwe nzira yakanaka yekuti vanhu vakwanise kuwana kunyange nemusaro wavo kuti maximum, nekuti vanhu vakanga vachifudza. Ndikakukumbirai kuti mungotsanangura zvamatsanangura izvi nechirungu zvakadii kuti mungotsanangura vanhu vanyatsonzwa kubva kwamuri imi semumwe akanga ariko ikoko. It was just an issue which is very painful, just because the thing has been done very free and without any problem. People rejoicing in their large numbers, but what happened was after the service, when people started to depart from the place, so the gate was closed by the policemen, and the issue was that the policemen told the gate and people told the zero so that people get out from the stadium. Thank you so much Mukoma Mutakura. Tinoti nyika yese iri kuchema nemi mkwekwe. Vanhu vane minguva ino yokuchema. Gibbs. Yes, we can hear what he's saying there. If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the death of 11 Zimbabweans in a stampede in Kwekwe, that is Mbizo Stadium, last night. These people were attending a church ceremony, as you have heard right now. And our guests are Mr. Cleopas Manameke, who is an uncle of one of the young women who actually died. Her name is Rachel Pazunei. She died in that stampede, Chonga. Then we've got Apostle Medium Dube of the Foundation of Life Ministries International, and last but not least, Dr. Joseph Pakanga of the Apostolic Christian Council of Zimbabwe. He's the Director of Information. We are having so many messages, Chonga, that are coming in. I think we can read one or two messages on Facebook and WhatsApp. So on Facebook, the first message, oh yes, Mr. Manameke is still on the line. We are told he's there. Oh, we have lost him. So now we've got so many messages. One of those messages is from Patricia, who says, why wasn't Magaya involved in stopping the stampede? That's a question mark. Then we've got Talumba Arnold, who says, Umagaya ke utata ngapi amandla wonke lawa ukutayenze akwenzayo. So Talumba is saying, where is Prophet Magaya getting all the powers to do whatever he's doing? Then we've got a message from Bafana, who writes, it's a pity that to hear this kind of thing. May all their souls rest in peace, that is, those who died in the stampede. I extend my deepest condolences to the family and friends of the deceased. Then I've got Leon Nyasha, who writes, may their souls rest in peace. And police officers should not have done what they did. Then I've got Sheki, who writes, why would the police open only one gate with such a large number of people wanting to leave the stadium? I think that's another big question there. Do you have anything? We have a lot to, this is WhatsApp, and one Anos wrote, you wonder if people are looking for deliverance or minana. Hardships in Zimbabwe have caused people to resort to divine intervention, not realizing that they are the deciders of their destiny. By just showing enough is enough. Then another writer side, whose name is Roy, he says it's pathetic. Security measures should be taken before such big events, especially considering the size of venues. Then Patricia writes, I think people are now praying prophets, not God, because those people died. They wanted to see Magaya. Is he God? Why don't you believe in Jesus Christ, not a person like you? Then Rushizo wrote, this is real, a sad event. We expect people to go to worship
in order to be healed, not to die the way they did. I think togona kumbonzwa kuna Dr. Paganga. Tinoona kuti muZimbabwe maita machechi nevafundisi vakawanda zvikuru. Imi sangano renyu rine basa ori kuona kuti vanhu ava vari kufamba kana kushanda munzira dzinotsarukana here. Panyaya yakadai mune zvamunokwanisa here kunge muchipindira sesangano pazviitiko zvakaita semachechi iwaya? Thank you very much. As a regulatory authority for churches, unfortunately, for Mr. Magaya's church, is not an affiliate to us. But the advice that we give is to the extent that spiritual issues, they are very difficult to judge. To the extent that the congregants that are going to Mr. Magaya's church, it's them who know whether they are getting the rightful service. He's growing quite a good number of congregants, and we thank him for the job well done to that effect. What must only be done is to make sure that he is doing it on earthly and godly lines, to make sure that the divine intervention that people are now seeking, because today people are no longer interested in going to Nangas, but they are seeking for, as a Christian nation, they are seeking for God's intervention in all their undertakings. So we urge him to do it in a faithful manner, in a godly manner, where he is deriving his own powers. We can't judge it because God is very difficult. He sends his own messengers in different ways. So to that effect, we only urge him to do it in a faithful manner and make sure that the spirit of deliverance that he is getting and God is empowering him is maintained, protected, and preserved in a systematic and faithful manner for the benefit of all Christians who would be attending his services, and make sure that at least he is assisted in whatever he is doing, together with the police security officers, to maintain peace and order to the congregants in a broader and systematic way. That's what I can say at the moment. Thank you very much, Dr. Pakanga. Let's go to you, Mr. Apostle Dube. Now, are people not being taken for a ride here? You know, do these prophets really do a good job? I know you're one of those prophets that is practicing this kind of, It's really sad, my brother, because we seem to be asking the wrong questions all the time. And there seems to be a confirmation of Hosea 4 verse 6, my people die because of lack of knowledge. The Bible says in Judges, and I'm quoting and I'm holding Judges chapter number 3, verse number 9. And when the children of Israel cried unto the Lord raised up a deliverer to the children of Israel, who delivered them, even Othniel, the son of Caleb's young brother. And the Spirit of the Lord came upon him, and he touched Israel. So every time there is a situation in a nation, God raises a prophet for a particular reason. When the children of Israel were attacked by Midian, God raised a man called Gideon to save them. When the children of Israel were under the attack of a Midianite king, he raised a woman called Deborah. So in every situation, in the economic situation, in whatever environment, God raises a prophet. Yes, Apostle Dube. Apostle Dube, hold on there. I think you are coming in a very prophetic way. So just hold on there for a second. And Dr. Joseph Pakanga, hold on as well. We wish to say goodbye to our radio listeners. And for those with access to the internet, you can actually visit us at www.voazimbabwe.com. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Stay tuned. And I'm Jonga Kandemiri. Toti vateereri vari parunhare rambai makabata tiri kudzoka kwamuri. Iye Langton Ncube ongaika chanaba.
you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the death of 11 Zimbabweans in a gospel ceremony stampede in Kwekwe, that is Midlands Province. We know that there was a gospel kind of ceremony that was being conducted at Mbizo Stadium. And when people were trying to move out of the stadium, there was some kind of friction with the police. But indications are that somebody from the police details tossed something like, some tear gas canister, towards the crowd. And there was a serious stampede there. 11 Zimbabweans perished. So now our guests tonight are Apostle Median Dube of the Foundation of Life Ministries International and Dr. Joseph Pakanga of the Apostolic Christian Council of Zimbabwe. He is the Director of Information. We also had Mr. Cleopas Manameke, who is an uncle of a young woman, Rachel Pazunei, who died in the stampede. So now I think Mr. Manameke has gracefully gone home. So we wish to say thank you so much, Mr. Manameke, and we want to assure you that we are really sympathizing with what happened to your family. So I think let's continue with muteereri watabatisa pane nguva mukoma James Chimuvoni. Makadi mukoma James? Mukoma James muchiri parunhare here? Ya, ndikatosimba makadiko. Ndiri mupenyu tine urombo takubatisai kwenguva yakati kuti, asi tinotenda zvikuru kuti matsungirira kuti munge muchipawo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kutaura nezvayo. Tipewo pfungwa dzenyu vana veZimbabwe vanzwe. Munoona chiri kuitika ndechekuti tikatarisa panyaya kuti iye kati Angel vari Magaya handisi? Prophet Magaya, Walter Magaya. Right. Anoti uyu TB Joshua is the father and spiritual. Right. Vanhu vakafika kuna TB Joshua last month vari kutanga kupinda muno South Africa mwachivigwa vamwe vakatanga kubva Saturday nanhasi. Right. Ivo that same week vanashawo zvibva pa iko kwaikofa vanhu 11 kwati vanhu ava vane zvavari kuita vari kutochekeresa memhingi avo ndivana vari kuuraya vanhu avo. Ndinovimba kuti kupomera munhu chinhu chatisina njere neruzivo nacho chinhu chakaipa, nokuti tinoziva kuti rufu murayiro waMwari. Saka kutiti vaMagaya kana vaTB Joshua vane chekuita nendufu dzinenge dzaitika mumachechi mavo, handifunge kuti Studio 7 ingazvitsinhira. Asi semunhu ari kupa hake pfungwa dzake, munotaura henyu zvamuri kufunga, asi ndinoimba kuti tingatarise kuti ndo pfungwa ingaenda nevanhu, kuti ndanzwa paStudio 7 kuti kufa kwevanhu kune chekuita navaMagaya. Taura henyu. Hello. Hello. Muchine zvekutaura here kana kuti ndo kutendai zvangu? Aiwa, maita basa. Rambai muchiteerera Studio 7. Gibbs une mumwe muteereri. Yes, lo mnumzana ke uLangton Ncube oseZimbabwe. Baba Ncube ungawutshona njani? Siyatshona baba, litshona njani? Hayi sitshone kakhulu. AbakoNcube phela ngoba bazala bami, so ngathi babazala ungawunjani? Hayi siyena ngapha ewange ezirusizi kakhulu ngathi ingozi engizwa ukuthi ayenzakele koMagaya na. Kodwa abantu thina abantu lathi kudala sibili sitakhula sithalandela okhokho bethu sekulamadlozi besathetela, kodwa khathesi abantu abasakwazi ukukhonza uNkulunkulu. Sesiqakathekisa umuntu sesimenze ngane nguNkulunkulu. Khangela kayese sokubuhlungu nxa sebelahlekele, sokungani sesingathi uMagaya ulesandla kodwa engalasandla ngenxa yamapholisa ayehluleke ukwenza umsebenzi wabo ngendlela eyaneleyo. Amapholisa kumele athole isigwebo lapha nxa ngibona mina. Amapholisa ayiwanikwa icala, abevayelani igede elikhulu wona ekuqaleni. Ngingakhulumanga loMagaya. So ke ngombono wakho ke ubona ngazani khona okwenziwa ngabafundisi laba kumbe sithi amapostoli lawa kwenzayo, ungathini ngakho wena kwakho? Hayi mina kodwa mina ngena iSabata i-Seventh Day Adventist Church. Ngokubala kwami iBhayibheli mina uyena uNkulunkulu nxa ekhuluma watshena ngensuku nxa isivalisa lapha emhlabeni, wathi mina sengihamba ngiya ekhaya uyalilungisela indawo, ngizakuza njalo kuzolithatha, ngizalithiya lobani lomoya oyingcwele ozaba engumsizi wenu, njalo wathi celani lizakuphiwa. Thina ukuthi siyesihamba komunye umuntu siyacela ukuthi bani ngicela ungicele lokho, kodwa la wathiwa umlomo. Kubuhlungu abantu laba abaningi bakhona aseyo baprofiti beqiniso, ngoba kwathi yena uNkulunkulu uthi bakhona abazayenza izimanga, bayeza abaprofiti ngensuku zokucina. Lezi insuku zokucina abantu kabananzelele khona lokho.
abantu abanengisebelahlekile shuwa bobaba because ngensuku zokucina wathena ukholelwa ukuthi into abasuka lapha uye lapha isuke khathesi umagawu yenza izimanga eziningi umuntu oqhamukileyo oyehlule emadokoteleni yena uyamqinisa amandla lawo wathatha nga siyakuzwa kakhulu Ncube akuthi sizwe khona ungakayikatshana baba Dube uyazwela la uyakhuluma umnumzana is saying that people used to worship ancestral spirits and now there are demic or semi-gods that are being worshipped by Zimbabweans and these are the last days. The Bible says in the book of 1 Samuel, God hates he that is a spirit of a diviner. Umlimu uyabazonda abalamadlozi, uyabazonda abaphafulayo, uyabazonda lababoniswayo. Now, it's said at times the program enje siyakhuluma ama-doctrines. And I don't want to talk about the SDA doctrines in them. I want to talk about the word of God. uJesu ngokwakhe uthi esehamba uthi ngiyali empower the same signs and wonders elibone ngizenza you shall do greater than me. So uJesu ngokwakhe unike that lokuzeni uIsaiah uthi chapter 8 verse 18 uNkulunkulu ukhuluma lo Isaiah uthi mina labantwana umlimi anike bona singalezimanga lezimangaliso ezivela enkosini yaseZiyoni. So abantu kabekele ukukondema. We should not be condemning each other as churches. Kumele sibuye ndawonye sizwisisane singakhuluma ama-doctrines. Bona bathi bona kurongo. Mana ngikutshele mfowethu Dube. Amasabatha amaningi angithwala ngabo 12 ebusuku la. Ngisiyathandaza emzini yabo. Kababuye nini bathwala ama-holy oil besize ebusuku. Bonapha in the neighborhood. So kabekele ukutshela manga abantu the same things abazidinayo ku-30,000 yona leyo do not doubt ukuthi ubungafika khona ukuzathola kule 20% amasabatha kade khona badingani xa zero. Now the Bible says every time there is a situation uyaraise umuntu wakhe. There is not you can't say umagayi wathatha ngapha ama-powers because the Bible says you shall do great and mighty things. Philippians chapter 1 verse 6, having this confidence that he that started the work in you uzawufikisa ekugcineni kuze kube ilanga likaJesu. So asikhangeleni iproblem singaqalisi ukukondema abantu bakamlimi. The Bible says, touch ye not my prophets and do no harm to my anointed. Hamba ku 2 Chronicles chapter 20 verse 15 kodwa ubale u20 uthi lalelani lizwi lami lizakumiswa lizwe abaprofeti bami lizakuphumelela. So abantu badiba ngokubala what they want to hear and bakubale ngengqondo zabo without the spirit of God interpreting to them. So the problem, my brother, asikho ukuthi umagayi ubedingane kwethu. But the problem is that we have a police force that is not professional enough to save lives. Because in a situation as like. Hayi siyakuzwa kakhulu ke mpostoli Dube khonapho uyakhuluma sibili ngamavesi amaningi la ukuthi okwenzakalayo what is happening is what is in the Bible, but Mr. Langton was saying no, you see some of these prophets actually false prophets, baba Ncube ngithemba ukuthi usukuzwile uthi uthini umnumzana lapha ke umpostoli omkhulu ke uDube iphosela ukucina nje 5 seconds uqedise khonapho. So sibili ngabe kuliqiniso bona abaprofiti bakhona sibili emhlabeni abeqiniso kodwa bakhona abamanga okunye la uyazibonela njengomuntu wenyama wadala nguNkulunkulu ukuthi amafutha lawa ngawani uJesu azange ahambe nika abantu ama-holy oil lawo ehambe banathisa amatiye lokho esikubonayo banathisa itiye kuthiwa itiye yani ukunceda umuntu amanzi ahambe ethandazele ehambe esebenze ezindini uthi ngensuku uJesu asahambe emhlabeni wakhe ngubani umuntu owayethuka izinto ezinjalo. Hayi siyakuzwa kakhulu ke baba Ncube sibongile kakhulu hlala ubuya phela ungasikhohlwa. Hayi ngiyabonga lami bobaba inkosi ibusise. Uyabonga kakhulu ke tombodzoka kuna Dr. Paganga andigona hangu kuti ndinge ndichibvunza kusimba kwemuprofiti kana kusimba kwemunhu ari kutungamira chechi asi ndaumboti tidzore nyaya iri kupomerwa mapurisai. Tinoona kuti imi pamwedzi yapfuurai makambopindawo dambudziko rekuti makarwiswa nemapostori kuGlenview muine mapurisa asi vamwe vaiti mapurisa ndo anonzi akakukonzera mhirizhonga iyoyo. Tiri kuona zvakare kuti
uku kuchiitiko chanezuro vanhu vari kunongedza zvakare kumapurisa ndo vakakonzera mhirizhonga. Munoti panyaya dzekunzi mapurisa ndo ari kukonzera mhirizhonga idzodzi? maita kandemiri dzimwewo incident mapurisa edu vari kukurumidza kureacta ngavanyatsoona kuti izvi zviri kunyatsoitika pane vanhu, vonyatsoona kuti vonyatsoongorora zvakanaka, nekuti basa ravo ndere kuchengetedza vanhu panenge pakaungana kuti vaone kuti pane runyararo zvakanaka. Kana paine kuita kwavachazoita kana kunotaudzira ivo vanofanira kuti vasareact emotionally kwete, asi kuti vaedze kuita cool down temper dzevanhu vanenge varipo kapii zvinenge zvadaro vochengetedza runyararo. Vakadaro zvinhu zvinofamba vanhu havazokwanisa vachiita tsaona dzakasimba, asi kuti dzimwe nguva kazhinji vanenge vongofungira kuti sevanhu pakawanda vakangonekana kuti chinenge chaitika vofunga kuti vanhu vachaiva nemutowo wavo uri violent, zvina zvisirizo kazhinji, nekuti vanhu kana vaenda kunonamata chinongodiwa ndezvekuti vari mutsitsi rudono nerunyararo voitawo zvamwari vopedza vodzokera kudzimba zvavo muri munyararo. Saka tinongovakurudzira mapurisa kuti varambe vachiita basa ravo ine professional manner, zvinoita kuti vasatukwe mangwana vachichengetedza runyararo mukati menyika yedu yeZimbabwe. Aiwa, maita basa, rambai muri parunhare. Dr. Paganga, tine muteereri Nyasha ari kuZimbabwe, handizo ndimukoma kana kuti ihanzvadzi, makadi? Alright. Makasimba here wakuru. Ndakasimba. Ndimukoma Nyasha, muri kupi muZimbabwe? Izvozvi tiri kuHarare. Muri kuHarare. Tipeiwo maonero enyu panyaya tiri kukurukura nezvayo. Maonero enyu ndikuona akanaka kwazvo, but ndinoda kutsinyira kuti mapurisa akange akashayikwa muzviitiko zvakaita saizvozvo zvinogona kuti uwandu hwevanhu vanofa huwande. So polisi iripo pakudzikisa uwandu kana kuti pakugadzirisa order panenge paine vanhu vakawandisa. Ko panyaya yekunzi sezvataurwa naDr. Paganga kuti dzimwe nguva vanokasika kutora matanho vasati vaona kuti zvinhu zviri kufamba kuenda kupi? Zvinhu zvinogona kuwanika kuti semafungiro evanhu vanochengetedza runyararo sepo vanomboona kunenge kwakawandiwa kuti munhu haana unhu hwakanaka kutinisa kutaura chokwadi checheka. So vasakakurumidza kukasika kufunga ivo pachavo vanozotokurirwa dasise vachizoshandisa kana mategas aya vanenge vatoona kuti vanhu varoda kunetsa. Asi kana muchitarisa muchiti dzimwe nguva munhu anokundikana kufunga, iye mupurisa munhuwo kauyu, saka anokwanisa kukundikanawo kufunga. Munhu kabhati reason ndikatarisa ndara ndikatarisa kana mumastadium eMandirika chinoona vanhu vopesera vokanda matombo kana chichizi muzaziya toseva izvonzo mategas. Saka pavanokanda mategas ndo panogona kunge paizokanganisika vanhu kufunga aidza kuti vanogona kuzofa kana kuti vanogona kuzodidi zvokuruwana kana zvinhu zvese. Aiwa, maita basa mukoma Nyasha. Gibbs, mukoma Nyasha is saying that the police should be present where there are gatherings such as this one, and they are right when they take decisions, quick decisions, because sometimes people misbehave. Wherever there's a crowd, there's bound to be trouble, and the police is there to make sure that the rule of law is followed and upheld. So I don't know whether you want to ask Apostle Midian Dube or Dr. Paganga. Yeah, before we proceed to that, I wish to say, if you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the death of 11 Zimbabweans in a gospel ceremony in Kwekwe, Midlands Province. We know that there was a gospel kind of ceremony being held by Prophet Walter Makaya, and some people actually had a way of getting out of the stadium, but there was a stampede because we are told that police tossed tear gas onto the crowd. So our guests tonight are Apostle Medium Dube of the Foundation of Life Ministries International and Mr. Dr. Joseph Paganga of the Apostolic Christian Council of Zimbabwe. He is the Director of Information. We are still receiving some messages on WhatsApp and Facebook, and one of the messages that we got right now is from Marshall, who says, if these people are prophets, why don't they see problems which might happen in their own churches? Does this mean that they only prophesize what affects other people and not their own problems? I think that's a very good question.
And let me just add on yes. that. There is one listener who wrote to us who said, Ininda Ivako, myself, I blame the police very much. Instead of manning people and perform all necessary duties, they were in front of the people wachida kuona profit. Then two, vakatadza kuopen a big gate, kwakuvhura kadoko kagedhi, vaifunga kuti panobhadharwa wachida kuwana something. Vakanga vabhadharwa to perform duty, not to hear profit. Then number three, profit haana mhosva apa. Mapurisa edu ndo anotoda retraining, ndinonzi garikai shamu, mumwe vanhu vakanga vari kuchiitiko chanezuro. Apostle Dube, first, there was this question from a person who sent us a message on Facebook. He's saying, why don't you prophesize what is going to happen to you instead of prophesizing what happens to others? Charity begins at home. I guess so. I say to you, my brother, all these questions are coming because people are not reading the Bible. If you go to the book of 2 Kings chapter 4, there is a woman who was barren for years, and he took care of the prophet Elijah. Now, he gave birth to a son who later fell sick and died. When this woman is running to see the prophet Elijah says to his servant, run and meet that Shunammite woman and ask him if everything is okay. Now the woman says to the servant, all is well. Now when she gets to the prophet, then the woman says, apparently my son is dead. You know what the prophet says? He said, this the Lord hid from me. It does not mean when a man is a prophet, he prophesies about everything. A prophet may need another prophet to tell him about what is going to happen in his own case. It's not that you are a know-all kind of a human being. You are not a super being. There are certain things that you may miss. Now, people need to go to prophets to seek understanding of how they operate, rather than making assumptions that at times are weird and baseless. So it's not all that you will see. You will see some things and some you will not see. Apparently, they needed to be somebody who raised the men of God and said, take care, this could happen. We always do this. We send messages to other men of God and say, be aware today in the service, this is going to happen. Please take care of it before you start the service. So it happened, but it did not happen yesterday. Like I will say again, we lose focus of the real issue. The real issue is, what did the police do in Kwekwe? How professional is our police force? Do we need a retraining? Mr. Kandemiri says the police are human beings. The difference is they are human beings who are trained to handle situations. Therefore, they are different from other things. Your training makes you aware and tactically aware of certain issues to deal with. I told you about football. We are supposed to be watching the crowd. But you know, we were together in football a long time. Yes. Instead of watching the crowd, they are watching football and they are enjoying Dynamo's Islanders. And people died. If the national sports people died, what happened to police? If the Commissioner General was I would have resigned by today. Stay on the line, Apostle Median. I know Gibbs wants to ask a question, but just to add to what you are saying, there is another listener who wrote to us, Kudzanai Shito, who says, although I don't agree with the prosperity gospel, the fault resides with the police. We should not take opportunities to take cheap shots at people simply because we don't agree with them, but confront the real issue. The issue here is the role of the police and their outdated tactics in crowd control, not whether Magaya is a true prophet or not. Otherwise, vanhu takuzanganisa nyaya and hitting below the belt. Discussion should be the role of the police, as in this same month, they almost caused a similar problem at the Sting Dance Hall Bash in Harare. From here, we can see it's not about Magaya or anyone as a prosperity preacher, but instead the role of the police. Let's not mix issues to settle scores. Although I must repeat, I don't agree with Magaya, but that issue should be reserved for another day. Now let's go to Dr. Pakanga. Police or no police, what do you think should happen in such big, when prophets have got such big crowds? How best can this issue be handled? The
and foremost issue is to make sure that the issue that Magaya draws a large congregation is a fact that remains as it is. So when people are going to such gatherings where the Magaya is there must be tight security. The police force must be in a professional manner to make sure that peace and tranquility does prevail. Precautionary measures to make sure that life is saved are put on stage and on board, and then the Magaya services may proceed. Then after services again, precautionary measures to make sure that people will move in a safe way out of the stadium. Enough gates are opened for large congregations of that nature, and then they march peaceful to their homes. That is the entire responsibility of the police once they are hired to that effect. Thank you so much, and stay on the line. What more do we have? I think our listeners continued to pour their hearts. We have one who said Zimbabweans are suffering. They have resorted to going to church and actually looking or trying to get a blessing. And this is not so on the ground, and they are being fooled. Yes, we by Apostle omkhulu Baba Dube. So nxa ukuthi kulomhlangano onje omkhulu sibile obakhona lawo wenza labantu benu yini abakhangele ukuthi abantu pho babanjwe njani? In every church, like in the world outside, ama-church alama bantu abatrenwayo as security people ukuthi bamanage ama-crowd. But I think the problem esike khona abafundisi kumele bafunde what I call space management. Ukuthi indawo engiyangenela kiyo i-accommodate abantu abanganani. Nxa i-stadium sivele singena 7,000, kungakwana 7,000 akuvali igate. Abaseleyo sizababona some other time. Ngifuna ukubuya kucomment enziwe nguMsikandeni ukuthi abantu beZimbabwe bayahlupheka. Abantu kabaye eChurch eZimbabwe kuphela. I want to tell you, look at Pastor Zondo eSouth Africa. South Africans are in a better situation than ours. But akula ma-crowds ahambe eChurch like Pastor Zondo. Look at Pastor Mkuba. Look at Pastor Irene. Look at the pastors in Nigeria, Pastor Oyedepo. It's the world over. Abantu ba hungry for God. In the last days, I will pour out my spirit, so says the Lord. And this is the gospel of Jesus Christ. It's not and abantu bakhuluma ngeprosperity kathi dileyo ni prosperity kuyini prosperity kayisiyo wealth kuphela ibale lithi prosperity from the Greek translation lithi prosper lisithi ukwenza kahle lokuphumelela entweni eziningi zempilo yomuntu. Nxa umuntu egula esiliswa useprosile ekuguleni kwakhe ukuphila a better life without a sickness is prosperity. So i-prosperity abantu kumele bazame ukuyi-understand ukuthi kuyini. Ukuthola umendo uhlale kahle is prosperity. Uphumelele. As we are not only talking about wealth and riches, but even our wealth and riches, God is saying, chapter 3, ubale ku verse 13, uSolomon usenikele imihlatshelo 1,000 fools. Umlimi aphiya kuyathi ufuna ngikwenzeleni. uSolomon uthi nginika inhlakanipho. Umlimi athi no, you have asked well. Therefore, lama riches le notho lakho konke ongakucelanga niza kunika. There is nothing wrong about prospering. Thank you so much, and stay on the line. Yeah, Gibbs, we have Mkoma Munyaradzi. Makadi Mkoma. Tipo zedi makadiyo. Ndiri mpenyu. Tinonzwa kuti muri mumwe wakaona zvichiitika. Okay, yes. Tipei pfungwa dzenyu, taura yanyu kuti zvakamira sei zvamuroda kuzivisa vana veZimbabwe. Okay, zvakaitika ndezvekuti profeti vapedza kunamata wakupedzisira pakabva vanhu vaenda kugedhe. Vasvika kugedhe ikwevo polisi yange yakavhara pagedhe kudaro vakabva vanzi tova kuverengai vanhu. Halo, taura yanyu. yekubva vanzi tova kuverengai
saka vanhu vauya kugedhe uku vakabva vatanga kuita presha yabva kugedhe nachisundana achisvika kugedhe kwegedhe rakavharika ndokubva vanhu vanzi vaendeni pagedhe kadiki diki sekuti vanhu vakasingambokwanikana vanhu malaini kana 2 saka vanhu vakatanga kuvhiringidzika vanga vari uku kumanje vakatanga kusungira vanhu uku ndobva vavhura one side magedhe papane magedhe i2 anosangana pakati vanobva vavhura vanhu vakatanga kusungirana kwakati gedhe rovhurika nemukati saka pavakasungidzira gedhe iri vanhu vakatanga vata presha chimanyira kudhokwe kwenobva vavhara futi gedhe iri yakabva kuti tiya kuti papfuure nemotikari hallo taurai ndobva vatora kuti papfuure nemotikari saka vanhu vakaramba vachiuya aidonha ari kumberi anga asingakwanisi kuti amuke bozi vanhu vanga kumashure vaipusha saka vanhu vaikukari vasvika pamusoro kusvika vakandwa mategasi vakandwa mategasi kudaro ndokubva vanhu vadi vatanga kutozogwa neutsi kudaro vanhu ndobva vatanga manje kusundidzira jirawo rakasundidzirwa navanhu vari panze ribva rawira mukati rikabva ratanga kudhemeja vanhu saka vanhu vanga vari panze vakatanga kuwira mukati vachitika pamusoro pemajirawo pasi pane vanhu ndo zvakaitika zuro izvozvo saka munofunga kuti ndingokudimurai mbichana nditi munofunga kuti Prophet Magaya vakanga vachiri munhandare here kana kuti vakanga vatoenda pakaitika zvinhu izvi vanga vatobuda vakada zvokutozofonegwa nemaovhasi avo kuti ndo zvakara zvikaitika po vakada zvokutozodzoka vatova kwavanga vasvikira kwavanga vachinorara saka nhasi tichitarisa mushure mechiitiko ichi nzvimbo yekwekwe yakamira sei vanhu havana mufaro bhozi nyaya inenge yangusarira kusaidi dzokumapurisa bhozi vanhu vanga vakabatikana saka mumalokesheni matiri kugara umu vanhu vakutosvika pakutomhanyisiwa kuda kurohwa nevamwe vanhu vane hama dzavo dzashaikigwawo even kurengi chaiko chaiko makombi vanga vasvika kungooneka vakapfeka maristi genekuchechi ikoko kana t-shirt vanhu vanga vachitoda kutorova vanhu aiwa maita basa mukoma munyaradzi tinotarisira kuti tiri kunyaradzwa munguva ino yekuchema tinokutenda ndogara kutiona news maita basa maita basa Mr. Munyaradzi was just echoing what 2-3 witnesses that we spoke with earlier have just said that the problem was caused because of the police reaction to the crowd when they started getting out of the stadium, and the fact that they decided to open just one small gate, that also ratcheted up their fault, the blame, because people are blaming the police. I only heard 1 or 2 people who wrote blaming the church, but I think the blame lies with the police. Now, your last word, Dr. Pakanga, your last word, please. Thank you very much. All what I can say at this moment is we are in this sorrowful moment. We are together with the families of the deceased. They must pray for nation calmness and make sure that the souls of those who passed away in this Istanbul in peace. And in future, our police, as we train the police officers, they must know the likely reaction of the crowd in and out of a certain function, so that they know how to react. The throwing of tear gas is not an option, but to find out the professional means and the ways to make sure that at least peace is periodically maintained, so that people can live in entire trust in our force if they undertake their duties and abilities in a professional manner. That's my message. Thank you so much. Just your last word, your sympathy to the families. One word. Miten Dube. Thank you very much. I just want to say to the families that are mourning, we are with you in this very difficult situation. Thank you very much. And to the police, I want to say, may you please do your job more professionally from now. Thank you very much, Apostle Dube. Sorry, we are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Cleopas Manameke, who is an uncle of a young woman who died in the incident. And then Mr. Apostle Midian Dube. And then lastly but not least, Dr. Joseph Pakanga. Tinotendawo zvakare vateereri vakwanisa kunge vachifonawo tichitaura nawo kuno kustudio 7. Tinoti rambai muchidaro tichitarisira kuti mangwana tiri tese. Ndini Jonga Kandemiri. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Good night.